dans l'effroi, mordant, de la hiver, d1216, derrière, les murs, de pierre, en ruine, du château, de Newark, en roi, c'est tourat, dans ses dernières convulsions, son corps, vide par, la maladie, et la putréfaction, c'est contorsionné, dans l'agonie, tandis que, la dysenterie, la consommate, de l'intérieur, au cheng prater, ni vint, Louis offria, la santé des derniers, sacrements, au cheng noble ni resta, a son chevet, pour valeur, en du, meme les serviteurs, autrefois les par la serment, feudal murmurant, des prières discrets, non pour sa garrison, mais pour sa garrison, temps attendu, ce, n'était, pa, un ro, I ordinaire, c'était, Jean d'Angleterre, un homme, si détestés, si profondément, high q, meme parmi, des siècles, des despots, et des tyrants, son, nom, Sarugi, des pages, de l'histoire, comme, un poison, si la Couronne, definite de nombreux, monarques, Jean, Louis, Gagna, une, infamie, singulière, il, ni, gouvernate, pas, seulement, par, la violence, ou la paix, il corrompit, jusqu'au décès, transformant, la luxure, en un instrument, de domination, la mortgage, avait, autrefois, et, union, sacré, Jean en, fit, une, skein de disgrace, un champ, de bataille, o la dignite, foot, la première, victim tandis, qs, chevaliers, fidèles, sine et, morient, sur des, tiers lointains, defendant, la couronne qu'il portait, Jean hantet, leurs, château com, une ombro, dense asseries, il parcourait leurs, couloirs vides, nan pour inspector ou prodiguer, mais pour s'empérer, de leurs épouses, nan pas secret, mais comme des, trophies, de pouvoir, absolu des, modèles, accroches, et un cœur maléfique, les annales du pass, médiéval de l'Angleterre, sont imprégnées des méthodes, de roi, portant même les historiens, les plus, aguerris hésitant lorsqu'il s'agit, de décrire, la maladie qui rongit, Jean Mathieu, Paris, le célèbre, chroniqueur, de Saint-Aubans, affirmate, que de Jean Tate, infesté, de démons, qui, le puissant, a déoctacy, abominables que même les hommes, les plus endurces ne scient pa, les prononce à voix haute, mais il faut parler, car checky nest pa, un simple recit de décadence royale, c'est un avertiment, grave dans, la souffrance, et le chagrin, une bannière, écarlate tendu, et travers les siècles. Considerez le sort tragique de William Douce, autrefois ami et loyal compagnon, du roi, il revint, d'Irlande, pour découvrir, ses tiers en ruines et, sa femme, mort, devenu la dernière maîtresse, du roi lorsque, William osa, protester, il faut, jeet dans, un cachot, et, les mourir de fame, mais l'horreur, véritable, c'est produisit, ensuite mort, imprisonné ses quittes, that regarder, impressanti son, gen feels, de puria, de fame, ses pleurs, réclamant, de la nourriture, résonnant, en vain, contra, la pierre, glacée, à cette époque, le pupil, accepted que, les roi prennent des maîtresses, c'était, tragiquement, une part du pouvoir, mais, Jean transforma, la désirant Couronne, il n'y dissimulate pa, ses violations, dans, la secret, nan, il exhibite, ses victimes devant, sa corps, forquant, les mères humilies, et s'incliner, devant les femmes qu'il, avait autrefois, amies, desarmées, vatues, de soies, royales, et couvertes, de bichus, pays avec, des impats, vols, un chevalier, normand, épis par des, années de croisade, rentrochet, Louis pour découvrir, non seulement, qsa, femme Louis avait, et arraché par la, roi, mais qu'elle, avait, et contrainte, de crier des, letters detailant, sa haunt, ces letters, la, roi, les set et haute voix, lors de Samchou, banquets. Son rire, résonnant, plus fort que, le silence, de l'homme force, de cauter, enchaîné par, el nord, et, le père, résister, dans l'Angleterre de Jean,
datate unocted de trahison, c'est tate la sombre intelligence de Jean. Il comprenait que, la femme, la plus pure de pouvoir, ni résidait pa, dans la fate, d'ordre, la vie d'un homme, mais, dans la fate de la poussar, et désire la mort. Lorsque le cadavre, enfoldé Jean foot transport AWD Newark. L'Angleterre avait endure dix, sept années de humiliation délibérée, et orchestre. La Magna Carta, Arachi, ACE, ROI, par, un cercle, desesper, de seigneurs brisées, ni, footpay, soulement, un document, politique, mais, le cri, le plus, fort dans, le chur de la rébellion, contre, la tyrannie, mais, aucun, encre, sur parchemin, ni pouvi, rendre leur, dignité aux femmes, suis roman, les foyers, detrits, ni recaller, elner petini, par, la botte, d'un fou, alors, maintenant, nous descendants, dans l'abîme, du règne, la place, sombre de l'Angleterre, voici l'histoire de Jean l'homme qui, transforma, un train en, chambre de torture, etuna, coron en, malédiction, fermes vos, ports, carmine, apris, huit son ombre, encore, le pouvoir, de faire glacer, le sang, mais, pour, comprendre, comment un prince, est, devenu, un prédateur. Il faut d'abord examiner les racines toxiques dont il est issue. Ni, un sawyer de nul, en, 1166. Jean entra, dans, un monde dacia, fracture par, la cupidite, la trahison, et l'ambition, ses parents, Henry II, et aliener, d'Aquitaine, Nate, pa des souverains, ordinaires, leur union ni, donna connaissance, aunhm, famille, mais un champ de bat, chaque enfant, footforge, nan pas, dans l'amour, mais, dans la rivalite, shocking étant, una arma, dans une, guerre pour, la domination, c'était, la dynastie des, Plantagenet, une, ligny, gouvernante, par, la violence, calculi, la peur, des gens. Henry, était connu, pour des, actes de rage, si violence, qu'il tombait, au sol, mordant, de la pale, et hurlant, démoniaire, incohérent, esse mere, aliener, orchestrate, des rebellions, qui montaient, frère contre, frère, fils contre perdants. Leur maison, la compassion, était tun, faiblesse, était la, cruauté, la seule langue, qui comptait, les frères et sœurs, de jeunes urant, aussi leur part, de sinister, renommé, Richard Kerr, des lions, bien quidialis, par l'histoire, ordonna, un jour, la décapitation, de 3000 prisonniers, Henry le Jeune, roi marat, en conspirant, contre son propre, per, Geoffroy, ruse, et impitoyable foot écraslor, done, tournoi certains dissent, assassin par, so qui craignient son, ascension et parmi, ce nid, des serpents, Jean rampa, le plus, gen, l'indessorable, l'obli, on l'appelait sans terre, car il était, ni sans, heritage, sans, tita, ce surnum, brola, son com, un feu rouge, sur la chair, tandis, cusses, frères, graviant, leur legend, dans la sang. Jean apret, a survivor, and devinant, le serpent, le plus venimo, de tos, l'Angleterre, de la fin du, xii, siècle, attat, un monde, en équilibre, sur, le fil du, rasoir, un siècle, apris, la conquête normande, une, elite, guerrier, regne par, la terror, les morts, des châteaux, résilient, des, Chris, la justice, signifiat, le prouve, de lo, volonté, ou du feu rouge, dans un tel endroit, la miséricorde était synonyme de mort, et celles les cruels survivant, Jean ni cest pa, elo ven de pet, de ce monde, il en foot, la création, la plus naturelle, dot ce, surnum cruel, sans terra, le marquois plus, profondement que, n'importe quel blessure, tandis que, ses frères, ens graviant leurs, noms, dans la légende, par la sang, et la cire, le jeune Jean, resté tapis dans l'ombre, apprenant unto autre type de guerre. La oils charget sur, les champs de bataille, Louis étudiait, le corps des hommes, et comment, le brise, il découvrit, que la miséricorde, engendrat,
la mépris, que la faiblesse, avait une odeur, que les prédateurs pouvaient etq, le véritable pouvoir, ni se gagner pavik, des lames, maisn, crescent, lambdeso, qui les maniant, l'église, qui aurait, des serveurs, des remparts, sacre contre, les exes royaux, etat dp, longtemps, devenu, complice de la tyrannie. Les évêques accaparraient des tiers comme des rois, travaillés par des paysans, indistinguables, des esclaves, les monasteries, brilliant d'hortendes, que des enfants, mourant des femmes derrière, leurs mores des pierres. Les mêmes prêtres, qui, précaient, la purette, des pubiters, d'ors entretenient, des maîtresses dans des chambers secrètes, et vendant, la salut au plus offrant, dans un tel monde, la distinté morale, de Jean n'apparaissait, pa comme, une aberration, mais comme, unee, acute volution, dot son education, etat, rich en savoir, mais vidi de vertu, il etat, l'un des rares, princes à parler, carrément, trois langues, verse dans, le droit, et l'administration, mais il utilisait son intelligence, non pour gouverner, avec justice, mais pour manipuler, avec precision. La aux d'autres étudiants, la chevalière, Jean étudiait, la contrail, pour lui, les lois n'étaient jamais des guides, pour les rois, elles étaient des chains, pour les autres, Peter Q, la fracture, decisive de son, Dacia, corrompu, savant, en 1189. Lorsque son père, Henry II, mourut trahi, par ses allies, abandon, par ses fils. Jean, qui, semblait, aider, reste loyal, attendait ses, récompensing. Mais, dans, ses, derniers, souffles, Henry découvrit, la vérité amère, Jean, aussi, avait, conspire, avec ses ennemis comme les autres. Les derniers, mots du vieux roi furent, trempes dans la chagrin, est il vrai, que Jean mon corps, Jean que j'aimais, par desistos, mes fils, m'a trahi, il mourut non seulement, comme un souverain, trahi mais, comme un père dévasté. Il quitta ce monde en déclarant, Jean comme le père, de ses enfants, une malédiction, que le temps prouvera, terriblement, just, lorsque, Richard Coeur de Lion parrot. En 1199 d'une, blessure, de, corot, d'arbalète, la couronne ni, revint, pa, naturellement, et Jean, elle appartenait, par, droit de sang, et, Arthur, de, Bretagne, un. Garconde daus, ens fils, du frère, Annie, defunt, de Jean, mais Jean avait, attendu, ce moment, pendant de, Annie's, placant de, espions, adjutant de, loyots, et de, plus crucial encore, saisissant, le trésor, royal achinen, avant même que, la poussière de la mort, de Richard n'y soit retombée son, coup d'état foot rapide, et attendis que, les allies d'Arthur, débattent encore, Jean se fit coroner, à Westminster, mais même, le coronant, portait, la dure du malheur, des évêques, refusèrent dies, so qui vinrent, parlerent, de signis, étranges, una, chauve-souris, tournoyant, author de l'hôtel, ite, la couronne, elle-même, glissant, de la tête, des gens, tombant, sur le sol, de pierre, comme, una, cloche funéraire, même la sessio, se retractant, puis vinrent ses, premiers, octus entem roi, non des gestes, de réconciliation, ou des grandeur, mais, une, distinté, dans, la vengeance, il ordonna, l'arrestation, de tous, so qui, so tenant Arthur, y compris William de Roe, dont la château, foot ravage, les filles suyas, et la femme, laissée en ruine, si n'était, pa de la politique, c'était, la terre in, un signal que, les règles de la décence, et de la guerre, avait, et brisées, la sorte du gen. Arthur est l'un des, misters les plus troublants, de l'is, capture par les forces de Jean, en 1202 et la bataille de Mirabeau. Le Garcon disparut, dans la garde du, roi et, dans les ténèbres. Certains chroniqueurs murmurent que Jean,
dans un ex des rage el coulacy, étrangle l'enfant de ses propres mains, d'autres affirmerent qu'il fit, aveugler, et mutiler, l'agarcan, avant de jeter, son corps, sans vie, dans, la Seine, un témoin, William de Braus, la Seine, plus tard, entendre, que, Jean commit, locked, sous l'emprise, de démons, meme, dans une époque, brutal, le meurtre, d'un, enfant, père, encore, de son propre, ne vous franquit, une, le might, qui plongia, l'Europe, dans la horreur, le chroniqueur, Guillaume, le Breton, écrivit, que, la nature, elle-même, se rétracteur, devant ces crimes, mais, les conséquences, politiques, furent, tout, aussi graves. Philippe Auguste de France, saisit, cette atrocité pour, declare les possessions, continentals de Jean confisques, déclenchant l'effondrement, de l'empire, plantagenité.et, comment, Jean rigid ill-face, à cette catastrophe, n'en pas semblant, ses nobles, ni en se préparant, à la guerre, mais en se repliant, encore, davantage, sur lui-même, sombrant, dans, une, spiral, d'indulgence, de paranoia, et, de cruauté. Okamenka, apprendre, des otages, dans les familles, nobles, non seulement, des hommes, mais aussi, leurs épouses, et leurs filles, sous prétexte, d'échouer, leur loyauté. En vérité, il construisait, un harem royal de captives, non consentantes, dont elle gen reine. Isabelle d'Angoulême, a peine, agita daus, ans lorsqu'elle fut, forcée de pauser, Jean fut, la première, victime de régime tordu, ses souffrances, a peine chacatée, à la cour, était légendaire dans son silence. Elle fut contrainte de sister, impatiente, à son mari couchant, avec d'autres femmes, souvent dans son propre lit conjugal, essai, simple présence destinée, et amplifier, et l'humiliation, Jean trouvait, un plaisir, particulier, et viler, Davy, lors de leur nuit de noces, invoquant l'ancien, et longtemps abandon, droit du seigneur, le droit de cuissage. En 1204, Jean n'avait, pied seulement, perdu la Normandie, l'Anjou et la plupart, de ses territoires franqués, à cause de son incompétence, militaire mais, il n'en éprouvait, aucun, honte, tandis que, les armées, de Philippe, Auguste s'emparaient, des châteaux, et pris, châteaux, Jean se trouvait, dans la lit, de Suzanne de Warren, la pause de l'un de ses, propres commandants, lorsque des messengers, lui annoncerent une, nouvelle défaite, la roi, ori, house, les épaules, et les Philippe prender, les pierres, moi, J. Price, ce, con, n'est pas, jamais, reprendre, mais, ce, n'était, pa, simplement, de la luxure, c'était une guerre d'une tout, autre genre la, profanation systématique des mortages, nobles par Jean tait une, campage destiné, a briser, l'esprit des sons, un royaume, conqueror des terres, ni lui suffisait pas. Il voulait conquérir les cœurs des hommes en ravaging ce qu'il avait de plus sacre. La les roi prestants, maniant leurs affaires derrière, des rideaux tires, dans la secret des alcoves, Jean transforma l'adultère en un théâtre public d'humiliation. Ses cours n'était pas simplement un siège de gouvernement, mais une skein de souffrance, aux les nobles, étant, depuis non de leurs, titres mais de leur, dignité, imaginez la skein, des meilleures forces diverses, du vendans, les coupes de leurs, propres épouses, désormais assises, aux quittes du roi, fatues de fines, soieries, et, de bijoux, scintillants, nan plus des, concubines, royales, leur but, voler expassé, comme uni, moquerie de la loyauté, Jean orchestrate cette cruauté, avec uni, méthode calculée, il construisait un réseau d'intermédiaires, au centre duquel se trouvait, une femme, chocatier traverse de le royaume, Margot la Noire, son rail, était sinister, et chirurgical, elle parcourait, la campage, anglis churchant, les appuis, des chevaliers absents, partis et la guerre, les tyrant et la cour, sous des prétextes, innocence des,
appels juridiques, des demandes, des faveurs, royales, des invitations, a serveur la reine, pour mieux, les livres directement, aux griffes tordues, du roi, so quio scient, resister et la volonté, Jean ni risquient, pa seulement, la disgrace personnelle, ils risquient, l'anantissement total, de leur foyer, prenu l'histoire poignante, dus vessi, l'un des seigneurs, les plus puissants du nord, son papaus, Marguerite, etait, connu dans, to le royaume non seulement, pour sa beauté, frappante, mais pour sa vertu, sans tache. Jean la convoqua, sous prétexte de l'affecter, comme dame d'honneur, auprès de la reine, Isabelle, lorsque, Eustace, s'y oppose Jean reget, immédiatement, l'accusant faussement des trahisons, et l'emprisonne, et la tour de Londres, pendant 3 mois, pendant 6 temps, Marguerite fut exhibie, et la cour comme, la nouvelle conquête, du roi son, silence, plus terrifiant encore que, n'importe quel, cri, mais la violence, des Jean, ni, se limitate, jamais au physique. Son véritable génie, résidait, dans, la fête, de briser, l'esprit, avant, la course. Il invitait, les nobles, so qu'il, avait, dacia, homilies, à des festins prives. Oh, il nourrissait, leurs, apuses d'essai, proprement, racontant avec, details, et abstinence les débordements, de la nuit, précédente, tandis, que les maris, restant, figes par la paire, in chains par la loyauté, fidèle, Robert Fitzwalter, un noble de grande réputation, endura, l'un des tourments, les plus immenses, éprise QSA. Femme Matilda Ute, et réclamée par la ROI, Jean Forca, Robert A. Montard, Lagarde, devant la chambre, royal pendant, cal etate, violet à l'intérieur, ses Chris, resonant dans, la coula, comme des poignards, fantomatiques, plantes dans l'âme, si in tan pied, peches et souls, c'est un régime de déprivation, systématique. Jean à la usqua marquer, au feu rouge les femmes qu'il, avait conquisses, leur licence, sur le pot des, marques permanentes, de propriété, des symboles, vivants d'essai, domination, certaines femmes, ils les affreit, comme cadeau, aces, capitaine, mercenaires, des jetons, des faveurs, en échange, de leur loyauté, d'autres, une, foisonsens, étant, regites, leurs, maris nobles contraints, de lever les bâtards, du roi portant, à jamais, le poits, 17, honte.o.u, l'église, reste largement, silent, traudovex, deviant leur, position A, l'influence, royale, et la colère, déjantate, connu, porator, rapide et sans pity, mais, la limite, foot enfant, franchi, lorsqu'il, s'empara, de la pause, d'un, envoy, papal venu, en, Angleterre, ce sacrilege, ni pouvit, être, ignore, meme Rome, distante, et prudent, tana, esse condemnation, le pape, Innocent III, déclare que, Jean Ovate, transforme la cour, d'Angleterre en un bordel, plus immonde encore, que la ville maudite, des Sodome, pater, la perversion, la plus révoltante de toutes, foot la corruption, de la justice, par Jean il, commenca a, organizer, de faux prox, des spectacles, cruels, au des, maris etient, contraints, d'accuser, publiquement, leurs proper, apauses, d'adulter, produisant, de fausses, praves, pour justifier lux, du roiacs, femmes, ces prox, trux, et humiliants, surveillant un triple objectif, satisfaire, le plaisir, cruel de Jean, fournir, une couverture, legale, et ses predations et, de true, encore, davantage, les esprits, de so, implique, il, cri, mimune sale, specially, entirement, tapacy, de miroirs, o il forcate, les maris, coquifies, et la regarder, avec, leurs, femmes. Chaque angle reflete, dans une, clarté, grotesque, Llewellyn, ap, Eoworth, un prince, du pays de Gales, apret, q, Jean, avate, envoy,
day, soldats, poor, in lever day, femmes, nobles, dans, les territoires, gallois, lorsqu'il protesta, la roi, repliqua, par, unmessaged, d'une, brutalite, indicible, ill-fit caster, le jeune fils, daily willin, et, les restes, mutils, furent, envoys, per. Soigneusement attaches dans une bourse, des soins, allez hiver, 1208, Gina vate, ravaged presque toutes, les maisons nobles, asa porti, mais son appetite, tout comme, essa, cruot, ni, connaissait, aucun limite. Il imagine quelque chose d'encore plus horrible, la progression de la honte, ce, qui avait, autrefois, et des tournées royales cérémoniales, de violation. Jean, accompagné de son armée de mercenaires, voyageait de château en château, exigent l'hospitalité, ses barons, una, requate, q, null, ni, pouvait, refuser, sans commettre, un acte, de trahison, en entrant, dans, leurs, demeures, il inspectate. Les foyers comme un boucher inspecte la bêtelle, la dame du manoir, était tenue, de préparer un festin, durant, lequel, Jean, et ses, hommes, discutant ouvertement des, corps de cette femme, et de ses filles, classant leurs, attributs divins, les invites ressembles les plus tristement, célèbre de ses déplacements eut lieu au château de Nesbro, dans les Yorkshire, son seigneur, William de Stuteville, était, alors, in, Irlande, combattant dans les guerres du roi, son papaus, hellwise, accour avec, espoir, cherchant à, obtenir, des faveurs, au lieu des thella, Jean s'installa, dans, la château, pendant, 3 semaines, durant, lequel, hellwise, disparut, de toute documentation officielle, lorsqu'elle, reapparait, elle était, brisée, murmurant seulement, des mots, sur des, demons et des flammes, son esprit consume au-delà, de toute, reconnaissance la, campage des terres, des Jean Devon, d plus n plus, raffiné, il insistua, un système, de coercition, legalici, forcant, les femmes, assigner des, contrats, de consentiment, au plaisir, royal en échange, de la vie, ou de la liberté, de leurs, maris, ces documents, rédiges, en latin, long que, la plupart des, victimes ni, savient pas lire, devenient des, instruments, de silence, toute femme qui protestate, plus tard, se voyait présenter son propre, so imprime, dans le sire, un faux, témoignage de sa prétendue volant, mime la viole, devant ritualis, la maison royale, de Jean nama un mater, de la chambre, dont le seul tâche était, de préparer, les femmes réticentes, à l'usage, du roi, elles étaient, des lavis, parfumis, maquilis, selen, les gouttes, pervers, des jaunes, au moment où, il arrivait, beaucoup, d'entre, elles étaient, dacia, brisées, leur esprit, vide par le tourment, psychologique, de cette, soumission cérémoniale, son désir, de chair, et, de pouvoir s'accompagner, d'un chantage, financier, les nobles dont, les épouses avaient été honorées. Par là, roi, deviant, verseur de normes, sommes, pour cet, en air, refuser, signifiait, la ruine, accepter signifiait, la honte éternelle, si n'était, pied du règne, c'était, de la cruauté, ritualici déguisé en royauté, était de la, était, loin d'être, termine, ceq, Jean n'y pouvait, pied conqueror, par la, séduction, il extriquait, il, par la loi, il commença, imposer des, amends exorbitants, aux nobles dont les femmes l'avaient, divertis, presentant ces, violations, forces comme des honneurs, méritant, una, compensation royale, Gerard deity, Lunde, les plus redoubts, d. Jean, tenet des, registers meticulo de ces, perversions, dans un de ces registers, en pa lyra, cette note, glicante, de William, de Mo, mille marques pour la réconfort, de sa majeste pendant 3, nois avec, ces dames, et 5 cents, de plus pour, qc, majeste ni, reclaim plus jam, la corruption, ni s'insinua, pa dans, le royaume,
El Galopa. Tout, l'administration de Jean Devant, bientôt, en marche de la chair. O les sheriffs, et les bias, surveillant, que la moyenne, le plaisir d'obtenir, les favors, du roi, etat, de Louis, livra, de belles femmes. Certains furent, arrêtés, sous de fausses accusations, traînés dans des cachots et confrontés, et un choix, terrifiant, solliciteur, la miséricorde, royale, en personne, ou sabir, la torture, et la ruine, les institutions, autrefois, destinées, a defender, la justice ni, surveillant, plus que des outils d'exploitation, les médecins de la cour, being quentrives par, un comprehension, medical primitive, notarant, una, epidemie, crescente de mysterieuses, afflictions parmi, les femmes, nobles, des maladies, qui, communicant, peuvent, apers, les visits royales, plus visibles, encore, et les grossesses qui suivient. Ces enfants, nes avec des traits plantagenit, indéniables, devenirent, les grains, de l'effondrement, domestique, les mères, sachant con leur, évate, voler, le fois, le consentement, et la patnite, refusant, de reconnaître, ces enfants, tandis, qu'Eugène, se délectate, du chaos, et de l'humiliation, souvent, il intervient, dans les disputes, succès, sachant que, cessarantens, elegimes heriton des, tears, et des titers, suilant, les lignes nobles, d'une haunt, permanente dot sa guerre, psychologique, s'étendait, jusque dans, le domaine, spirituel. Jean oblites ses victimes, a praetor des serments, sacres devant des, relics, sense, declarant, calcistient, offerts, a Louis de leur plein, grey. Ces profanations av, souvent, lieu dans des, chapelles, transformant des, lieu des, sanctuaires en théâtres de blasphème, un chroniqueur, écrivait, que, Jean forcait les femmes, a juror sur, la purite, de la Vierge Marie, pretendant, qu'elle, avait, joyeusement, abandonné la leur, en 1210 ses prédations. Avibrise des familles dans toute langue, des hommes revenant, des guerres pour trouver des, apauses qu'il n'y, reconnaissant plus, certains enientes par, la culpabilité, et la silence, d'autres, portant dans leurs bras des, bâtards royaux, avec le visage, maudit de leur pire, dot la noblesse, autrefois, soudés par la sang et désormais, fragmentés par, la suspicion, et la honte, même les serviteurs, les plus fidèles, de Jean ne furent, pae pagans. Considerez, Hugh d'Anville, le grand forestier, d'Angleterre, un homme, qui, avait, servi Jean loyalement, pendant des années, en récompense, Jean séduisait ses femmes Jean. Puis, nama le frère, de Salcio, post de la forcan, a former l'homme qui la remplaquait, tu en, vivant Jordans, Lambert, DSA, trahison, CE, natate, PA du, leadership, citate, du sadisme de guise, en souverainat, la crotte, de Jean devint, d plus n plus la brie. Il prétendait, offrir la pause, d'un noble, élan de ses, capitaines, pour ensuite, la reprendre, au dernier moment, laissant, la mari, et la femme sombre, dans la doute, sans jamais, savoir, si la dernière, limite, avait, et franchi, l'insert, elle-même, devenait, una arma, plus corrosive que la violence, plus durable que les cicatrices, les archives de la cathédrale de Worcester, conservant des lettres, écrites, dans une, détresse, tremblante, l'une, envoyée par Dame Rohis, supply pour l'annulation de son mariage, affirmant qu'elle ne pouvait plus supporter le contact de son mari épris, ceq la roi Louis avait, fait, une autre lettre, nan signée mais, celle et authentiquée, ni contenait, que ces, mots, j'ai vu, le visage, de Satan, et, il porte, uni, Coran, prius, pour mon corps, est, déjà, dam, mime la sentit, de l'église n'offre plus aucun refuge, lorsqu'un, gen noble, nommé Alice, de Muley, 100 foot, dans, un couvent, pour accaper,
à l'emprise de Jean, il ordonna à ses soldats de prendre d'assaut la chapelle en pleine messe, ils la traînerent awd l'autel en hurlant, l'abbesse qui avait tenté de la protéger, avec prière, et courage, foot de chablis, et foret, sur la place, du couvent, la messe était, absolue au chang sanctuaire n'existait, pa meme dans la messin ddieu.ces, atrocités durant, des conséquences, bino de la des, frontières de l'Angleterre, Philippe, Auguste de France utilisa les récits des perversions, de Jean comme une arme de propagande, la qualifiant non droi, mais de bêtes sous forme humaine, des lettres, circularent entre les cours, étranges, se demandant si le souverain d'Angleterre était encore l'élu de hier, ou bien une moquerie, envoyée par l'enfer, cet, isolement, moral devasta, la position diplomatique de Jean, la leçon, d plus n plus sal, aussi bien politiquement, que spirituellement, Peter, la révélation, la plus troublante, réside dans la manière dont Jean considerate la grossesse, et l'enfantement, non comme des questions d'illigny ou d'affection, mais comme des instruments de contrôle. Il tenait des lists de ses bâtards, non par intérêt paternel, mais pour s'en servir comme levier. Il meniquait de reconnaître publiquement ses enfants, si leurs mères n'y restient pas silencieuses, détruisant ainsi leur réputation, et, en légitimate des maisons de leurs mères, certaines femmes, face ace tourment, choisirent la mort, plutôt que la déshonneur. La Thomas transportait, bien plus que, de los sous, la Règne de Jean, elle portait, les corps sans vie, de nobles, femmes, qui sustaient, noise, après avoir, les des lettres au il, n'était pas, question d'amour, au lieu de politique, mais, de honte, royale, dot la coûte, économique, foot, écrit, des familles nobles venderant leurs, tiers et vidrant leurs, dressers, pour payer les pots d'aving, et les amends, des Jean désespérés, devateur sans regard d'autres, furent complètement, vers la France, vers la cause, vers n'importe quel, indroit, au leurs, femmes parentes, rester au d, porti, le fondament, même du, féodalisme, anglais, ce, l'insacre, entre, le seigneur, et le vassal, si fondret sus, la boids de la paix, était de la humiliation. En 1212, quelque chose d'inédit commença à émerger. Dans les abbeys et les cathédrales, dans les cloisters ombrages et les conciles chutos une coalition, commença à se former. Elle n'était pas motivée par l'ambition politique, ni par la soif de gloire, c'était une congrégation. Des dollars, des mères, des pères, des frères, tous unis, par une même violation, ILSC, surnommant, la confrérie, des cornes, une, cruel, placentary, sur leur, propre, coquillage, qu'il, reconverterant, en, insigne, des résistance, ILS, ni complatant, PAUN, rebellion, ILS preparant une vengeance. Et, leur, RAL arriver, plus, titq, quickenkin, noratpu, limaginer, N1213, la première, Fisher apparat, nan pas par, une invasion, étranger, ou, un grand complot, mais par, la courage, d'une, femme, Mathilde de Braus, Pophaus, d'une, noble, et, mere, de filles, prit une, décision qui, résonnerait à travers les siècles, lorsque, la, roi, Jean exigia, que Mathilde de Braus, Louis Lever, sa fille, any comme otage, royal, non ni, foot dupe sur ses intentions. Dans son monde un otage était un mode, pour designer une possession. Mais Mathilde fit, ceq, po de femmes, de son époque, au saint faire, elle refit, devant toute, la cour royale, elle se dressa fermement, et déclara, je n'y remettrai, pas mon enfant, entre les mains, du boucher, de son propre, neveu, ni à celui, qui suit, les épouses, de l'Angleterre,
Ces paroles, frapparent, la salle calme, uniclair, le visage, des gens say, glacka, say vengeance foot rapid et sans pity, il ordonna, le siege, du château de Corfe. Oh, Matilda, citate refugee, avec son plus gen feels, una voice captures, Jean imagina, unchâtiment, si tordu, q meme, ses octus, les plus sombres, just claw semblain fables, en comparison, Lemire, et l'enfant, furent jeets, dans una cellule, de Pierre, au château de Windsor, et les amorea. De fame, plus tard, des gardes, murmurant co-comble, de son, desespoir, a fame, Matilda, avait, wrong la chair, du visage, de son feels, mort. Un testament, grotesque, de la fame, et, du chagrin, cet, octa, transperca, meme, les cœurs, de fer, des, mercenaires de Jean, à travers toute, l'Angleterre, la martyre, de Matilda say, rependit, comme, une, trainee, de powder, la souffrance, silences de temps de victims of 8 enfants en visage, et, thella revela, quelque chose de longtemps, info à une, fura just, ace, moment précis, entra en skein, Stephen Langton, l'archevêque de Canterbury, exile qui revent, avec l'autorite, populi pour, de fire, laroi. Dans des assemblies secrètes sous les voûtes de la cathédrale, Saint Paul Langton, lutte, haute voix, les témoignages des femmes nobles, violis, reines de leur, foyer, reduits, a lutat, d'esclaves de la couronne, alors que, les mots, résonnent dans la nef sacrée, des chevaliers, indurces par, la guerre pleurant, nan seulement, pour leurs, epouses, et, leurs, filles, mais, pour leur, propre honte, silencieuseufin, l'église, autrefois, Terry, dans le père, c'est lever, le pep innocent III, qui avait, précédemment, excommunie, Jean pour des, disputes politiques, à la plus loin, il libre, tous les anglais, de leur, serment de loyauté, envers la roi, le dénoncant, comme, un vaisseau, de la luxure, de Satan, à travers, le royaume, les prêtres commenceront, à refuser de célébrer, la messe dans les châteaux royaux, les déclarant spirituellement, sui, est la monarchie, était, devenu, une, malédiction, et, nc, quelque chose de remarquable commença, à prendre forme, une coalition, comme l'Angleterre, non, avait jamais connu, barons, princes gallois, seigneurs, écossais, et meme, chevaliers, franquais, ennemis, ancestra, trouverant, l'unite dans, una, humiliation, partage, meme, William Marshall, la+, respect des nobles du royaume et fidèle, parmi les fidèles, se retourna contre son, roi lorsque, Jean tenta de séduire, se belfia, alors que son, feels agonisate, sur un champ de bataille lointain, Jean toujours aveugel aux vagues, montantes de résistance, tenta d'apaiser la dissidence, en offrant de nouvelles femmes, les epouses de Soquil, avait, dacia, humilies, comme, si la loyauté, pouvait, sacator, ovic, una, trahison friche, l'une de ces offers foot, fate et Robert Fitz, dans la femme, avait, dacia, et sui, par Jean, lorsque la, roi, tenta, d'acquitter, son silence, en Louis, offrant, la pause, d'une, autre baron rival, la réponse, de Robert ni, foot pas, des mots, ce foot, la re, belllion, dot, il lever son, eten dot, Landris, accompagné, d'un cri, qui, résonna, à travers, de la pays, pour dur, el nerviol, ce qui suivit, ni foot pas, una guerre, ce foot, un jugement, les batailles, qui, éclaterant, furent, d'une, brutalite, inégale, les mercenaires, des gens des, soldats impitoyables, Venus de Brabant, et, de Gascogne, Ave, Bacomi, les peches, du roia, ses quittes, il survient qu'il, ni trouverant, aucun pity, ils, combatterant avec, désespoir, mais les rebelles combatterant, avec, quelque, chose de plus profond, une rage, sacrée, ni de la honte, du chagrin, et, du besoin,
die besoyen, die justice. Null part set. Führer, ni foot plus evidente cause siege, du Château de Rochester. À la fin de l'année, 1215, le château. Autrefois utilis par, Jean pour ses divertissements les plus depraves. Devant le symbole de la résistance, lorsque les forces rebelles franchirent, les murs découvrent, les archives privés, de jaune des, noms des, dates et, des détails graphiques, de ses conquêtes, catalogues non comme des, crimes, mais comme des, trophies, dans un acte symbole. Ces documents, furent ressembles, et brôles, dans la cour, non seulement, comme un acte de destruction, mais comme un exercice, de la honte, de l'Angleterre, puis, vint Runnymede, en juin, 1215 to un nom désormais associé à la naissance de la liberté constitutionnelle, mais, so qui étant présence connaissant la vérité, la Magna Carta, n'était pas, un parchemin, idéaliste ni de la théorie, citate, una cage, désespéré, forgi, pour infirmer, un homme qui portait, una couronne mais, regnate, comme, un prédateur, sous ses clauses, sur la fiscalité, et le droit, se cachant des armes de défense contre la tyrannie, sexuelle. La clause 54. Souvent négligée, stipulate, quoiqu'un, omni pouvi, aider, empressant, sur l'accusation d'une, femme sauf, en cas, détestés de son mari, en surface, fella, semblate, juridique, mais en réalité, c'était, una, réponse, direct à, la pratique, de Jean de forcer, les femmes à accuser, leurs, époux, ouvrant, ainsi, la voix, et leur propre, submission, chaque ligne, de la charte, était, una, blessure devenu, peril una, trahison, transformé en loi. Les négociations elles-mêmes furent charges de rage. Robert Fitzwalter, chef de la faction baroniale, refusa de parler directement, à Jean, déclarant que, regardant dans, l'estude profanateur, Louis rappelait, trop vivement les larmes de ses femmes, Jean arriva en tour de mercenaires, flamancs des hommes dans la réputation de violeurs, les rendait, dines de serveur, un tel mater, des témoins oculaires, reporterant, des moments d'une tension indicible, lorsque Jean tenta de défendre, ses actes, en les qualifiant, de privilege royal, sur Serre de Quincy, Savanca, et Jada, un foulard, de soie tache, de sang, criant qu'il, levait price asa, fia lor de se, noi de nassus, sui par, la violation, du roi Jean aurait riet, plaisante sur, la résistance de la jeune fille, se moquant, de se dignit, comme d'une, gu mime, l'archevêque, Langton, ut, du mal, et se contenir, et un moment dan, lorsque, Jean fit uni plaisanterie, obscane, sur le fait, de vorgut, et la moitié des, appauses, presentus, et la cour, Langton dut ater, physiquement, retenu, pour ne pas, frapper, la roi, plus tard, l'archevêque, écrira, discuter, avec Jean, cest, raisonner, avec, un chen, enrage, porton, uni couronne. Oui, la Magna Carta, foot révolutionnaire pour ses clauses, sur, la prox, équitable, et, la gouvernance, légitime, mais, elle n'acquit, des blessures, non des, ido, elle, était un monument, et la souffrance, et una, promesse désespérée quoiqu'un, roi ni, devrait, jamais, et nouveau, posséder, un tel pouvoir, sans être tenu pour responsable. Les barons exigerant clause, apris clause, chacun était un, bouclier forgé dans la dollar personnel, chacun, una loi, destiné à, infirmer un homme qui, avait brise, les fondations mêmes de la confiance. La Magna Carta, bien que, rédigée dans, la langue, du gouvernement, était, en vérité, un cri de protection, un effort désespéré, pour arrêter, un règne, qui avait, corrompu, la justice, profane les familles, et, conduit, des lignes, en tears, à la ruine. Jean oppose son, so, mais personne présent, ni, croyait, qu'il, la respecterait, alors, que, la sire, durcissait, sous, ses, doges, sous,
ses, Deutsch, il murmura, des menaces des promesses noires, destinies, a transpercer, la surface du parchemin, a William, diabagin, il souffle, ta, dame etate, plus dus condel pleuret, pater pleurerito et nouveau lorsque, G. Syri liber disease chains. Les crans des barons se revelerent prophetiques, en quelques semaines à peine, Jean renia la charte, pretendant qu'elle avait, et signé, sous la Couronne, mais plus révélateur encore que son rejet, de la loi, faute son retour immédiat, à la violence, visant spécifiquement, les familles, de ceux qui s'estient, dresses, contre, Louis, la humiliation, subie, à Runnymede, ni, l'avait, pas, apaise, l'avait, enflamme, samaladi, dot, il redouble de cruauté, meme l'annulation, de la magna. Carta par le pape, Innocent III, longtemps débattu par les historiens, cachée un, vérité, plus complexe, officiellement, le pape, soutenait son vassal. Mais des lettres, privées, adressées aux évêques, d'Angleterre, révélant tout autre chose. Innocent écrivait, et propose des crimes qui, criant, vers le ciel pour obtenir vengeance, et instruisit, discrètement le clergé de les femmes fiantes, la luxure, du roi, meme apres l'effondrement, de la charte. La dernière année de la vie, de June, de la fin, 1215 à Octobre 1216, ni foot, pa, una, disgene, dans, la tyrannie, mais, dans, la folie, alors que, la guerre, civilie, embressit, le royaume, et que, les forces françaises valiant, la solange, le règne, de terres sexuelles, de Jean se, transforma en quelque chose d'encore plus sombre, une, parodie, grotesque, dehumanite, que mime, les chroniqueurs peignent, un amour, son esprit se désintègre, il était, hanté par, des phantoms, les visages, des femmes, qu'il avait, viles apparaissant, dans ses, rêves, leurs yeux brûlants, à travers son, sonmeil, dot mater, Alexander, la médecine, royal, nota que, les roi, dépendait, des doses, toujours, plus élevés devant ample de pauvres pour trouver, le repos et mi malheur, il se débotait contre des, spectres invisibles, implorant le pardon de phantoms que, personne d'autre ni voya, it dot sa paranoia tourna au délire, il devint convaincu, que les barons envoyant, leurs épouses comme, assassins, utilisant, leur, but, comme, pige, toute, femme, qui, supprocate, de lui, pour, demander, justice, ou, miséricorde, etate, de chabili, et, fui, la, roi, lui meme, insistant, souvent, pour, proceder, et, la fui, uni, all-time violation, de gaisi, sous, le prétexte, de la paix, meme. Celles qui cherchent réparation légale étient, terrorises et fiant, brisées à nouveau, alors que, l'est ville d'Angleterre tombuant, Landres, se rendit, et le prince Louis de France, marqua sans, opposition, Jean, se replia, dans, ses forteresses de Louis, avec, Louis, il entraîna, une, caravane, de femmes captives, qu'il appellates, ses assurances, ce que les attendait, n'était, pa, un refuge, mais, un rituel dement, il les havalait, avec, les robes de, s'amir, aliéner, d'Aquitaine, les forcant, et rejouer, des signes de son, enfance, tentative, déranger, de trouver, du réconfort, dans, un pouvoir qu'il, ni contrôlait, plus, la témoignage, de Nicolas, de la Haye, l'une des rares, femmes et commander, un château en son, propre, nam, réveil des, details, claquants, sur ces derniers, jours, lorsque Jean arriva au château de Lincoln. Il oscillate entre la tentative de la séduire, et l'accusation de sorcellerie, perdu dans son imagination malade. Elle rapporta, plus tard qu'il recitait les noms, des femmes, qu'il avait, pendant des airs. Comme si énoncer ses crimes, avoix haute pouvait la libérer, de leurs poids, mais ni, la purified, physiquement. Il se dit, des plaies purulentes, probablement, issues de maladies, vénériens refusant, de guérir,
Suncor, tate gonfel, sun alen fetid, ses dens neuerses, dans essa mature, alen pestate, levin, la pourriture, et calque, chose de per encore, la decomposition de l'âme incarnée dans, la chair. Et porting, il poursuivait, la recherche d'oblige, nan par, désir, mais, par, compulsion, comme, si quelque chose en, lui s'effondrait, completement si s'arrêtait, puis, vint le moment, qui la brisa, en octobre 1216, intentant de traverser, les marais de Marie, de l'est angligène perdit, son trésor dans, la mer montante inglout, l'or, les bijoux, et les artefacts précieux, mais parmi ces objets, se trouvant, des mèches, des chevaux, des bagues, des vêtements, price a, ses victimes, des souvenirs, des chéris par, un monstre, en voyant, lo les importer, jean serait, tum et genu, non pour la richesse perdue, mais pour ces reliques, appellant, les noms des femmes alors, que la Marie, les inglautissait, son corps s'effondra, pev apers. Il le tegnit, le château de Newark, vid par, la dysenterie. Ses entrailles, se returnit, contre lui comme son, our royaume levait, fate, certains, durant que, citate, un jugement, devin, una, maladie, approprie, pour un, amdant, levi, nevate, et que, pure corruption. Dans ses dernières heures, il oscilla entre la confession, et l'orgueil, il implora, Dieu pour up, Dieu miséricorde, puis se vanta, quelque instance plus tard, des femmes, qu'il avait brisées, essa, dernière confession, foot si vile, que la prater, sen foot, de la peace, terres, et dot, aider, remine, alepi, le 19 octobre, 1216, la roi Jean Marat, mais meme dans la mort, il faut prive de dignit, ses mercenaires, pillarant, son cadavre, ses serviteurs refuserant, de toucher son corps, l'évêque de Winchester reporta plus tard, que le visage, de Jean dans, la mort portait, una expression, si plein d'iro, que so, qui leverant, crurent, qui elevate, apercu, les ports de l'enfer, s'ouvert, devant, lui, ce, qui, suivit, ni foot, pa, un soulagement, mais un règlement, de comptes, lorsque la nouvelle, de sa mort, se répandit, une vague parcourut, l'Angleterre, non, de célébration, mais de libération, des femmes, sortirent, des couvents, et des châteaux isles, leur exil, termine, des hommes, qui avaient, pour leur, haunt, en silence, commencerent, à parler, la nation, pour la première, fois, depuis des décennies, prétuni, respiration, queenie, sentit plus, la paire, lorsque, la fils, de Jean, Henry III, aged in 9 ans, foot couronne, ce ni, foot pay simplement, un changement, de souverain, ce foot, un exorcism, William, Marshal des Armées Regent, ordonna que chaque résidence royale, touché par la présence, de Jean soit, purify lave à l'eau bénite, béni par la prière, des prêters, chanterant, des psalms, dans les sales, o des, femmes, ave plaire, à l'Angleterre, natate, pied guéri, mais, elevate, commence, a guerrier, a Westminster, o Jean, avate, jadis transforme des mers sacres, en chambers, de violation. Les évêques se ressembleront, pour pratiquer des ex, lo, benite foot jetty, sur les pierres, des priors, furent enchantés, dans des voix, tremblantes de rage, et de reverence, on disait que, les briques, els moms, exolient, un soupir, de soulagement, comme, si la château, lui-même, avait, longtemps, souffert sous, le poids, du mal, et qu'il, avait, enfin, et libre, dans les, moi qui, suivirent, la mort de Jean. Quelque chose d'étrange, clot et, travers, long, les chroniqueurs, de l'époque, la polarent, la floraison, una, renaissance symbolique, un dégât, spirituel, apres des, années, des heures, glacis, les mirages, longtemps empoisons, par la honte, commencerent, à se repairer, les, enfants, jadis infirmis, sous l'ombre de lignes, incertains,
furent finalement, embraces par, les pers, qui les ave, elos, il y eut du chagrin, oui, mais aussi de la garrison, citate comme si, la terre, elle-même, était, sortie d'une, longue maladie, paralysante, mais les blessures, étaient, profondes. La chronique de Barnwell, report commoins, 40 lignes, nobles sombrerent, dans la crise, à cause des bâtards, des gens, dans certains cas, les familles, régleront l'affaire, en silence, et, dans la sang, les enfants, dont, la ressemblance, avec, la défunte, roi, était trop, évidente, disparent, simplement, et l'on en parle plus jamais. D'autres, brisées, mais, n'aimers, choisirent, de lever ces enfants, illégitimes, comme des survivants, d'un traumatisme, et, non comme des symboles, dhonte. Les conséquences, juridiques du règne, de Jean se répercuteront, sur plusieurs générations. La Magna Carta, réditée après, sa mort, fut aiguisée, comme une lame, de nouvelles clauses, furent ajoutées, cette fois avec, une clarté, incontestable visant, spécifiquement, et protégor, les femmes, et tracer, des que même les monarques n'y pouvaient, ce qui, était autrefois, te devant l'oeil, dans une ironie, cruelle, c'est la monstruosité, même de Jean, qui donna naissance, et certaines des premières protections, pour les plus vulnérables. La réponse publique de l'Église, suivit, le protocole, elle affirma, que Jean avait, reçu les derniers, sacrements, qu'il avait, et, enterré avec, dignité, mais derrière, les portes closes, entre membres du clergé de confiance. La réussite était bien différente de nombreux prêtres et évêques, murmurant, que l'âme de Jean, t'aimé, ses péchés trop grands, son repentir trop cru. Des pèlerins commenceront à, affirmer of war, eu, des visions, des gens brûlants, en enfer, entour, des phantoms, des femmes, qu'il, avait, détruits, leurs, esprits, le tourmentant, dans un écho, inflamed, des ce, qu'il, leur, avait, inflige, sur terre, que, ces visions, soit des messages, devins, ou des tentatives, désespérées, de traitor, le chagrin, elles, apporteront, du réconfort, une, brasses, et, donneront, une femme, et la justice que, l'histoire, délivre si rarement, trop longtemps, les historiens, se sont consenters, uniquement sur, les échecs, politiques, des gens apertis, de la Normandie, son conflit avec, les barons, la humiliation, de la Magna Carta, mais, la vérité, conservée dans, les voix de son époque, est, indéniable, pour son pupil. Jean n'était pas, simplement un mauvais, roi, il était, un profanateur, du sacre, entre, ses mains, la couronne devint une arme, la traîne, un lieu de horreur, il déchira, les lignes les plus intimes, entre les mères, et, les épouses, les pères et, les enfants, les sujets, et le souverain. Il ne gouverne pas simplement de manière injuste, il pervert, la justice elle-même. Le règne de Jean changia, la manière, dont l'histoire fut écrite, avant lui, les chroniques, parlant, des guerres, et des traits. Après, lui, elles commenceront à documenter la vie, privée des rois, leur conduite personnelle, leurs crimes, comme derrière, des portes closes. Il fut la première, et être, tenu responsable non seulement comme roi, mais comme homme des érudits modernes entente, d'adou sur son image, d'affirmer que ses actions s'inscrivient dans les normes cruelles de la royauté médiévale, mais ses efforts ignorant, la témoignage de son propre temps, Jean ne fut pas mal compris, il fut condamné, honey et craint, par les Anglais, les Français, le clergé, et les laïcs, même dans une époque brutal, son comportement s'est démarqué, dans la mort, il devint, un avertissement, grave, dans le temps, pendant des siècles,
son nam, foot un murmur. Preventif glis et laurel des uns monarques. Ni deviens, jamais un autre. Jean dot il devin, in symbol, dceq, le pouvoir, libère, de toute conscience, pa devenir, in homme qui devora, ceq, etate sens prodiger. Un roi, qui priat, sur son pupil, pludit, q pour son pupil, jam plus un monarque, angle na systematiquement, predate les apauses des sujets, sans declencher, de revolution, etnc, nous referments, listery, du roi, jean, non, pa ovic un triangle, mais ovic un timo ign, age. Il foot plus ks souverain rate, il foot, la fin, vivante, d'une, autorite sans contrail, empoisonné par un désir, corrompu, son regni, est un miroir, tendu au pouvoir, montrant ce, qui arrive, lorsque la loi, plie face, à la luxure, et lorsque le commandement, oublie la compassion, q. Les larmes de ses, victimes soient, mémorisées, qu'elles hérissent, l'arbre de la justice. Pour qu'il pousse, plus fort encore, q jamais plus une, tel couronne, repose sur une, tel titre, et q nous, nobliens, jamais ce, qui foot fate, sous son,